The Karnataka caste survey that estimates a 38% increase in the population of OBCs and recommends increasing OBC quota has turned the state's politics on its head. There is widespread discontent brewing among the dominant Lingayat and Vokaliga communities. The survey has also split the Congress government in Karnataka. Many ministers are opposing the survey findings. The socio-economic study was conducted 10 years ago. The question being asked by the BJP and even within the Congress is, why has Chief Minister Siddaramaiah decided to put out the caste study at this time? Hours before the Karnataka caste survey report is placed before the state cabinet, a big political storm is brewing in the state. The survey that recommends increasing the OBC quota in the state from the existing 32% to 51% has sparked massive churn within the Congress and the dominant communities. On Tuesday night, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, a Vokaliga leader himself, met community leaders. So, cabinet ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಏನು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. The report, shared 13 months after the Karnataka State Backward Classes Commission presented it to the Siddaramaiah government, has estimated the population of OBCs to be 69.6%, 38% more than the existing estimates. The socio-economic survey has come under fire from the Vokaliga ministers and leaders within the ruling party, who have described it as a grave injustice to their community. ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಎದುರು ಕಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? A top Vokaliga seer has also called for D.K. Shivakumar to be made Chief Minister. ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು, ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಪೂಜೆಗೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಲವಾರು ನೋವುಗಳನ್ನ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದೇ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. Some houses they might have lost. Attention has also turned to Jayaprakash Hegde, chairman of the Karnataka State Commission for Backward Classes and a Bant Vokaliga himself. Family members who are living there, they should not complain without seeing it. It's just for the sake of politics they should not complain. I would ask them to, even after tomorrow's cabinet decision, they should take the cassette or CD, whatever it is, compare it with the figures. Chief Minister Siddaramaiah, who initially backed the report, is now more cautious. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. BJP is questioning the legality of the caste survey and accusing the Congress of playing caste politics. तो ये जो सेंसस हुआ है पूरा गलत है. ये लोगों के बीच में दरार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी जब आते हैं तोड़ने का काम अगर देश में कोई कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं. With concerns raised within the Congress and outside, the question is, why has Karnataka Chief Minister suddenly decided to go public with a caste survey a decade after it was conducted? With Nagarjun Dwarkanath and Sagai Raj in Bengaluru, Bureau Report, India Today.